අපි යනවා දැන් සෙකන්ඩ් ස්ටෝල් එකට. අපි මයිනස් 3 එකේ ඉන්නේ. අපි බලමු මේ ස්ටෝල් එක මොනවද කියලා. ඒක නම් quite interesting වගේ. What's this? This is map of Russia with major points of nuclear industry, nuclear power plants, uranium mines. මේ මැප් එකේ තියෙන ඇත්තටම මෙහි කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ නියුක්ලියර් පවර් මැටීරියල් තියෙනවනේ දැන් නිෂ්පාදනය කරන මැටීරියල්ස් වලට ස්පෙෂලායිස් වෙච්ච එකේ රීජන්ස් තියෙනනේ රීජන්ස් කොහොමද කියලා තමයි මෙයාලා මේ තියෙන තැන් තමයි මේකේ මේන් මාක් කරලා තියෙන්නේ. අචු කියනවා මෙතන තියෙන ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර්ස් දෙන්න බලමු කොහොමද මේක කියලා. ටෙස්ටිං කරන්න. Maybe it's better starting it. මැදදී පටන් ගන්න කවුරු කරලා තියෙනවා. So these are cities in Russia with nuclear industry hotspots. මේ තියෙන හැම ෆ්ලැග් එකකින්ම පෙන්වන්නේ රෂ්‍යාව වල තියෙන එක සිටි එකක්. ඒ සිටි වල මොන කොයි සිටිස්ද මේ සිටි වල තමයි නියුක්ලියර් පවර් මොනවාමයි ස්පොට් එකක් තියෙන්නේ. So මේ තියෙන්නේ රුසියාවේ නියුක්ලියර් පවර් මොනවාම හරි ජෙනරේටර් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරන මැටීරියල්ස් හරි එහෙම නැත්නම් එයාලගේ මොනවාම හරි පවර් ප්ලාන්ට් එකක් හරි මොකක්ම හරි තියෙන සිටිස් වල කොඩිස් ටික එයාලා මෙහෙම දාලා තියෙනවා. ආර්ට් එකක් තියෙනවා මේක මට බෑ වීඩියෝ එකක් ගන්න තියෙනවා. ආය අපිට ඕන අතන ගිහින් yeah. So this is one of the illustrations of electron clouds, where electrons how they move inside the atom, and this is a famous equation. This is the Planck constant. This is the frequency of the basically the particle wave at which it's moving, and it is equal to the energy difference between when electron changes its energy levels. This EM. Those are the energy levels, basically. So it takes less energy to rip an electron from an electron shell, which is further away from the nucleus. So, and the closer it is, the harder it is to rip it off. More energy is needed to rip it off. And if an electron is hit by a photon, its energy increases and it can then move to a higher energy level. If, however, it emits a photon, its energy decreases and it falls to a lower energy level. Shall we try on that spot? I have no idea what it is. At least we can listen in something. අපිට අපිට ෆෝන්ස් ටිකක් තියලා තියෙනවා. අපි දැන් යන්න හැදුව එතන මේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ෆෝන් එකට කන තියාගෙන ආගෙන තියෙන්නේ. What's that? No idea. Okay, let's here we go. 1949. Just I have no idea how that works. I've never used this. no, you need to circularize it here to up to this. Then you do it. මම දැන් යනවා 1900 බර ගණන් වල තිබ්බ ෆෝන් එකක් යූස් කරන්න. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. අපි බලමු මේක පොඩ්ඩක් යූස් කරලා මේ මේකේ මේ විදිහට මේගොල්ලෝ නම්බර්ස් දාලා තියෙනවා. බලමු මොනවද දන්නේ අපිට අහන්න පුළුවන් කියලා. පළවෙනි එක බලමු මොකක්ද 1949 කියලා තියෙනවා ඒක. First No. Okay, දැන් අපි බලමු මේකේ ඉලක්කම් ටික කොහොමද යන්නේ කියලා. 1 9 4 9 මට දැන් ඇහෙනවා අරක කියන එක අපි හරියටම නම්බර් එක හරියටම මේකේ පින් කරාට පස්සේ අපිට ඒක අහන්න පුළුවන්. ඇත්තට මට ලොකුට රෂින් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් වෙන වෙන සෙට් එකකට ගත්තා. මේකේ තියෙන ගොඩක්ම නියුක්ලියර් පවර් එනර්ජි ප්ලාන්ට්ස් තිබිච්ච තැන්වල ගොඩක් ෆොටෝස්. මේක මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒකේ 1 by 1 අපිට යන්න පුළුවන්.
මෙතන තියෙන්නේ මම හිතන්නේ සෝවියට් සමූහාණ්ඩු කාලේ තිබිච්ච දේවල් ටික. ඊළඟට මේක can you explain this little bit if you have any idea about this? This is the city of Bilibino in the Chukotka Autonomous Region. It is in the Arctic. Because it is so far up there, it needed to be supported both with electricity and heat. Therefore, the Bilibino nuclear power plant was built, and it produces both for the city. But the nuclear power plant was very old. It was recently shut down, and it was replaced by a floating nuclear power plant in Pevek, few kilometers to the north. හරි මේ නෝත් වෝල් එකට කිට්ටුව හදලා තියෙන සිටි එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක නියුක්ලියර් පවර් ප්ලාන්ට් එකක් එක තිබිච්ච එක. හැබැයි මේක දැන් රීසන්ට්ලි මේක පවර් ප්ලාන්ට් එක පරණ නිසා ඒක ෂට් ඩවුන් කරලා ඊට එහා එකක් ඈතින් තියෙන එකකින් හදලා තියෙනවලු අලුතෙන් එකක්. එහෙම තමයි මට පැට්‍රික් නම් කිව්වේ. මේක එක එක විදිහට හදපු ෆෝමේෂන්ස් තියෙනවා මේ විතර හදලා තියෙන ෆෝමේෂන් එක. එකක් මේ ඒගොල්ලන්ගේ අතීතේ අර එක එක නියුක්ලියර් පවර් එනර්ජි ප්ලාන්ට්ස් තිබිච්ච පැතිවල මිනිස්සු ජීවිතය ගත කරපු එක තමයි මේක ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට තියෙනවා බලන්න පුළුවන් Patrick, do you have any idea what's that? ඇත්තටම මේ ෆ්ලැට් එකක කොහොමද මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ කියන එක යාලා හදලා තියෙන්නේ මෙතන ආච්චි කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන කෙනෙක් ඉන්නවා. It is important building for the people who work at the nuclear power plant or other nuclear facility. They're called satellite towns. Whenever there is a huge power plant or a factory or some other facility, they would build a special city for them, where all the workers and their families would live. Satellites. Yeah, город спутник. දැන් අපි ඔයගොල්ලෝ කලින් දැක්කේ ෆ්ලැට් එකක් වගේ ඒ ෆ්ලැට් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒවට කියන්නේ මෙහි මේ සැටලයිට් සිටිස් කියලාලු. දැන් ඔය නියුක්ලියර් පවර් ප්ලාන්ට් එකක් හැදුවට පස්සේ ඒ නියුක්ලියර් පවර් ප්ලාන්ට් එක හදන සිටි එකට මිනිස්සු වර්කර්ස්ලා යනවානේ. ඒකට ඒ වර්කර්ස්ලාට හදන නිවාස తాවකාලිකව වගේ හදන ඒවානේ. දැන් නියුක්ලියර් පවර් ප්ලාන්ට් එක කොච්චර කාලයක්ද තියෙන ඒ කාලේ සීමාවටනේ මිනිස්සු එතකොට ඉන්නේ. ඒතර ඒ කාලේට හදන සිටි එකක් වගේ හදන ෆ්ලැට්ස් වලට තමයි මේගොල්ලෝ සැටලයිට් ෆ්ලැට්ස් කියලාලු කියන්නේ. සැටලයිට් සිටි කියලාලු කියන්නේ මට. ඒ සිටි එකක ෆොටෝ එකක් තමයි දැක්කේ. මේ තියෙන තවත් ඒ වගේ ආකෘතියක් ඔයගොල්ලන් හදලා තියෙනවා. තව බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් මෙට්‍රෝ සිස්ටම් එකක් මෙට්‍රෝ මේ ඉන්න නම් දන්නා මෙට්‍රෝ එකක් කොහොමද වර්ක් කරන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන් මේක බලා ගන්න පුළුවන් මෙට්‍රෝ එකක් කොහොමද මේ හරියටම මෙහෙ යන්නේ කියන එක. දැන් මේ වගේ අපි අර පොළොව උඩ ඉන්න පාරට ඇවිදින්න මෙට්‍රෝ එකේ මේ විදිහට තමයි ෆ්ලැට් එකක් හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට මේ පැත්තෙන් ඇතුළේ ඉඳන් එළියට එනවා මේ පැත්තෙන් ට්‍රේන් එක. අර ඔයගොල්ලෝ දැකපු විදිහට දැන් අර පැත්තෙන් මම බටන් එක පුල් ට්‍රේන් එක මේ පැත්තෙන් ඔන්න එළියට එනවා. දැන් අර තිබුණේ පොළව යට ඉඳන් දැන් මේක ආයේ පොළව උඩට එනවා ට්‍රේන් එක. එන්න ඒක තමයි මේ හදන්නේ. මේ තියෙන ආකෘතියෙන් පෙන්වන්නේ මෙහි කොහොමද රේල් පාරවල් හදලා ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ බිල්ඩ් කරන්න එපා. ඒ අර සයිබීරියන් වල ඒ හදපු ආකෘතියක් තමයි මේ තියෙන මම හිතනවා වලට මෙතන මේ ග්ලාස් එක ෂයිනි නිසා හරියට ක්ලියර්ලි පේන්නේ නැතුව නමුත් මේ තියෙන්නේ හැම එකකම ආකෘති දැන් අර දැන් කාලේ තියෙන මේක මේ කාලේ තිබිච්ච විදිහම. ඊපස් වලට බලන්න පුළුවන් මේ කාලේ who is that person you have any idea about that? No, it doesn't say. And ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් කොහොමද මෙයාලා මේකේ මයිනින් කරලා තියෙන විදිහ මේ කාලේ කියන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ වයසට ගිහින් අතන ටීවී එකේ තියෙන එක පැටවුවට පස්සේ කොහොමද ඕල්ඩ් සිටිස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ නියුක්ලියර් පවර් එනර්ජි සයිට්ස් තිබිච්ච එක. ටීවී එක අපිට මේක මෙතනින් වෙනස් කරලා මේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඒවා විස්තර වෙනවා මෙතන කෙනෙක්. මෙතන මේ තියෙන සාමාන්‍ය මත පිටක තියෙන ආකාරය.
දැන් අප ඇවිදලා තියෙන සොෆිස්ටිකේටඩ් සයන්ස් මේවා මේ පැත්තේ කොච්චර දේවල් මම හිතන්නේ මේ අපි බලමු සයින්ටිස්ට්ලා මේ හිටිය ඒකට පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු. City, one of those satellite cities. It's called Atomgrad, Atomic City. This is Here you can look on the map, there you see what kind of buildings, cultural, scientific each city, historic each city has. screen එක ක්ලික් කරලා ඒ මේ සිටි එකේ තියෙන එක මේ බිල්ඩින්ග්ස් වල තියෙන මේ වැදගත් මේක සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් අපි බලමු මේක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ අන්න ඒක හතන highlight කරනවා. ඒක මොකක්ද කියන එක අපිට බලා ගන්න. දැන් මම ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ tower එක. දැන් ඒ tower එක ගන්න අතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් lights වල මේක විස්තරට කරනවා. tahu pasti ini building itu kalau mau tahu අපි දැන් ඉන්නේ -3 එකේ දැන් -2 එකට යනවා ඊට පස්සේ -1 1 2 3 අපි දැන් -2 එකේ ඉන්නේ -2 එකේ second level එකට යනවා බලන්න එක ඇතුලේ ගැටස් මොනවද කියලා wow that's super cool එකේ විදිහට හරියට Golongan jets arahnya harus uji teman ini. මෙතන මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන මේ එයාර්ෂිප්ස් වල මේ මූලාකෘතීන් කොහොමද යන්නේ කියලා හදලා තියෙන ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. මෙතන මේ වීදුරුවෙන් ඇතුලේ බලාගෙන ඉන්නකොට පරමාණු බෝම්බයක් පොළවට වැටුණාට පස්සේ පරමාණු බෝම්බය විසිරීලා යන ආකාරය ඒගොල්ලෝ අපිට ප්‍රැක්ටිකලි පෙන්වනවා මෙන්න මේ විදිහයි කියලා. මෙතන චූටි කවුලක් තියෙන කවුලෙන් බලාගෙන ඉන්නකොට බෝම්බේ වැටුණාට පස්සේ වැටිලා පිපිරෙන ආකාරය කොච්චර ප්‍රමාණයකට විහිදිලා යනවද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පේන්නේ. මේ තියෙන ඇත්ත මේකේ පොයින්ට් එක මේ තියෙන රුසියාවේ පළවෙනි නියුක්ලියර් පවර් සබ්මරීන් එක අර ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ ඒක ලෝකයේ ඒක ඇමරිකාවට අයිති එකක් අර තියෙන දුරේක්ෂ තියෙන්නේ මේ එකකින් තවද මේ තියෙන්නේ මේ event එක බලන්න පුළුවන් රිසර්ච් එක කරලා මේ තියෙන නියුක්ලියර් පවර් අයිඩියා එකක් ඒ කාර් එකකට කොහොමද ඒක නෝ කරන්නේ කියලා මේ තියෙන එක සැලැස්ම මේ දාලා දෙනවා මේ ෆෝර්ඩ් මේ ඒක නම් මේ ඔටෝමොබයිල් එක ආයේ මේ තුන මේ හදිපු තවක ඊට පස්සේ මේකට තමයි මේ වෝල්ගා අටම් කාර් එකක් හදලා තියෙනවා යන්නේ මේක කිතර මූලාපති මේ කාර් එක කොහොමද මේ විදිහ අතල හදලා අපිට ඊපස්සේ මේ තියෙන ඇත්ත මේගොල්ලෝ හදපු කාර් එකේ මේ nuclear engine what's this? A boring device. This is a boring device for ඒගොල්ලෝ use කරලා තියෙන්නේ මේක ඔය nuclear power වලදී අර විදින්න ඉතින් මේ තියෙන මේ ආකෘතිය ලෝකේ පළවෙනි nuclear power ice breaker එක බලන්න බලන්න. ඉතින් ලෝකේ පළවෙනි ice breaker කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෙකේ. ඒක දෙන්නේ එකක්. This is the more advanced Arctic class. මේක more advanced එක. අර වගේම තවත් ඒක more advanced එක. Right now, Russia has an even newer class of icebreakers. What? Russia has even newer class of icebreakers. More powerful.
එතින අපි පහල හිටිය තැන එතන්න උඩ නම් පෙමදිය. А, кстати, вон, типа, у тебя сейчас сборки дальше вот ставить, слышишь? Пойдем дальше посмотреть. What's that? This is the VVR 1200 nuclear reactor. Reactor. I think in the center, that is the reactor vessel. It is made from 1, 2, 3, 4, 5 parts. And inside is the nuclear fuel, which undergoes nuclear fission, and thus it heats the water to extremely high temperatures, something like 320 degrees. But it is a type of pressurized water reactor, which means that the whole system, the first loop, is under a high pressure, 16 megapascals. That is extremely high. And at such a pressure, despite water being more than 300 degrees hot, it still remains liquid. And it then flows through there, through the main circularly pumps into the steam generator. And in the steam generator, there is the second loop, where actual water at much lower pressures is added, and there it turns to steam. And then it leaves the so-called nuclear island, goes to the turbines, spins the turbines, which then spin the generator, thus generating electricity. One such reactor is capable of producing roughly 9 terawatt hours of electricity per year. 9. For comparison, Latvia, a country of 2 million, annually consumes only 6 terawatt hours of electricity. Oh. Yes. මෙතන තියෙනවා BN800 reactor unit එක. Want me to explain? Yeah. So that, the VVR, that is a classic nuclear reactor, very common in the world today. But this is the BN800. It is only one of 2 fast neutron reactors currently in commercial operation in the world. The other one is BN600. Both of them are working at Belyarsk nuclear power plant in the Sverdlovsk Oblast. But what makes this reactor and the likes of it different is that when you operate, for example, this reactor, its main fuel is uranium-235. But it is extremely uncommon in the nature. About 0.72% of all uranium that you find in the ore in the everywhere in nature, it is uranium-235. The rest is uranium-238, also known sometimes as natural uranium. In other words, for every 140 nuclei of uranium-238, there is only one uranium-235. Reactors such as this one, they use enriched uranium, which means that you have basically increased the concentration of uranium-235 to about 4 to 5%, depending on the reactor type. But as a result, you produce a lot of waste products called depleted uranium. And once the uranium fuel has been used inside the reactor, it will still, for most part, remain uranium-38. There will be a little bit of uranium-235, and a little bit of plutonium, as well as minor actinides and fission products. The thing is that once you look at the whole of the use of uranium for the so-called open nuclear fuel cycle, for reactors like this one, which are thermal, you see that basically almost all of the uranium is basically wasted. It is still used, it remains either in the depleted uranium or it remains in nuclear waste. The trick with these reactors is that because they don't use moderator, there, once the nucleus inside is split, it uses the fast neutron, which is then absorbed by the uranium-238, the natural uranium. And in the course of a few days, it transforms itself into plutonium-239 in a process called transmutation. And plutonium-239 is fissionable, it splits. And as such, you use it as a nuclear fuel instead. And as such, you can use the whole of uranium in depleted uranium in nuclear waste as an actual fuel here. And the only thing that you have to do is separate the plutonium from the uranium and other minor actinides and the fission products. And as such, you can increase the efficiency of the nuclear power sector by minimum 140 times. And this is what Rosatom is currently doing with their project Breakthrough, PRORIV. And this is the specialization that I studied when I was in my master's. Great. This is one of... And these are the small modular reactors.
The KLT-40S, it is a modified version of a nuclear reactor which powers nuclear powered icebreakers. And the Rhythm 200 is an even more advanced version of it, which will go into the project 222-220 in the new type of icebreakers, also known as the Arctic class. But the thing is that it has a modification, Rhythm 200N and Rhythm 200N. And those will be used as small modular reactors, either on board in small power plants or as a floating nuclear power stations. And as such, this year it was confirmed the construction of Rhythm 200N power plant in Yakutia. Yakutia. Yes. I did my master's thesis on that reactor. Rhythm 200. පැට්‍රික් යාගේ මාස්ටර් තීසිස් එක කරලා තියෙන මෙන්න මේ රියැක්ටර් එක ගැන. That's- ඒක ගැන ගොඩක් ස්පෙෂලායිස් කරලා. So yeah, basically it is a thermal reactor, but it uses nuclear fuel that's enriched to 19%. And those 4 cisterns are the main circulatory pumps. So they ensure that there is a movement of water within the reactor. And there inside you can see a little bits of cassettes. They are basically the steam generators. From there you go to either the steam is then used to either generate electricity or to power an icebreaker. Reached. Well, basically it is in centrifuges such as this that the process takes place. You see uranium-238, it weighs slightly more than uranium-235. And because of laws of physics, if you are to spin them both, then the heavier material, it will move towards the sides. Yeah. And you can then use it to separate the two materials. So they are basically, the uranium is turned into uranium hexafluoride, UF6. And then it is in a gaseous state, and then you can mix it. And when you do this thousands of times, you can basically increase the concentration of uranium-235 and then to enrich uranium. In Russian it is тепловедущая сборка. And it is made up from, you can see many of these little cylinders. They are called fuel rods. In Russian they are 12, тепловедущие элементы. And each of these little canisters, they contain uranium fuel dioxide pellets about this small. So you have a pellet here, all the way. So you have, I don't even know how many there go into one of these. But since this is for VVR 1200, it uses 163 such fuel assemblies inside itself. And this is basically where the magic takes place. And they are these- using for that kind of reactors. Yes, and these fuel assemblies, they are produced in the factory in Elektrostal, 20 kilometers outside of Moscow. Yes. If this were a real nuclear fuel assembly with the uranium fuel inside, it would actually be safe for us to hand around it. Because uranium, as it by itself, it emits only alpha particles, which are so massive that only a sheet of paper will stop it. It will be enough. So basically, the radiation background would be very minimal. The first loop has its little pipes within it. It is in a horizontal state, and so when the water from the second loop gets in, it gets heated and it goes to the turbine. And this is the main circulatory pump. This thing that's right behind it. Its task is to generate the flow of water. අනේ ස්ටුඩන්ට්ස් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙ ආවත් මේව ප්‍රැක්ටිකලි වෙන විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපේ රටවල පොතේ පතෙන් ඉගෙන ගත්තට වීඩියෝස් බලවට දැන් ඇත්තටම මේක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට ඉගෙන ගන්න තව ප්‍රැක්ටිකලි more practical වෙන්න බෑ. ඒකවල more practical ඉගෙන ගන්න මේ වගේ දේවල් වලට එක්සිබිෂන් වලට ආවම අපිට තියෙනවා. First loop and second. You can see that there is the pressurizer which keeps the pressure high. That is the reactor itself, where the reactor core is. The pumps, they generate the flow in the first loop, which is the red one, and then from the blue ones, they are the ones that go to the turbines. this here. And that is, yes, for the turbines, they operate the generator, which then sends it to transformer and up it to the grid. electricity එක generate වෙනවා. අතනින් පටන් අරගෙන මේ සිස්ටම් එක හෝල් එක ගිහිල්ලා අර මේ අන්තිමට electricity generate කරන සිස්ටම් එක තමයි.
The steam generators I told about, and you can see that the output comes from here, from here. Yeah, there's the information about it. But this is ITER. This is with all these other reactors. They split heavy nuclear, but this will be a fusion reactor. It will use hydrogen isotopes, tritium and deuterium to fuse them together. It's basically the process that the sun and all the other stars basically work on. I mean, there are some very massive stars which use the CNO cycle, but our sun it uses this reaction. Basically, because the fusion requires gigantic temperatures. Yeah, basically to 300 million degrees Celsius. For comparison, the center of the sun is about 25 million. So this will be hotter than the center of the sun. And in order to keep the plasma in place, you need powerful magnets. And yeah, sometime in the 30s it should begin to generate little amounts of energy. It is not a commercial reactor, it's basically an experiment. The International Thermonuclear Experimental Reactor. So, good luck. It's in France, so good luck for them. Okay. So a power plant like this is actually being built right now in Turkey, the Akuyu nuclear power plant. So you can see that this part with the dome, this is known as the nuclear island. This is where the reactor, the steam generator, the pressurizer it's all in there. It's basically one giant bunker. It's known as a containment building also, because all of the radioactive stuff is in there. This is the turbine room. That's where the generators and the turbines are.